Yeah, let's start. So نحن حكينا امبارح عن مبدأ الترانسكريبشن. why there is transcription بتحل مشكلة إنه ال DNA cannot leave the nucleus and the DNA has the codes but it cannot leave the nucleus. يلا just 1 second لأنه بدي أعمل switch للكهرباء. okay, I'll be back. okay. فإذا DNA cannot leave the nucleus والtools of protein synthesis موجودين بالسيتوبلازم، ما في عندي حل إلا إنه أنا أعمل نسخة من ال DNA. هيدي النسخة هي بس بتضم الجين in specific. حتكون هيدي النسخة in terms of single-stranded chain of nucleotides. عم نسميها نحن ال RNA. In this case عم نسميها the messenger RNA because it carries a message to the cytoplasm. هيدي العملية اللي منها بينسخ أو بيتصنع المسنجر RNA it's called transcription. okay. هلا بتروح على messenger RNA، بتروح على السيتوبلازم عند tools of protein synthesis، هونيك رح تتصنع عندي البروتين. عملية هيدي اسمها رح تكون translation يلي هي هنشوفها ب activity 4. نحن this activity عم نشوف كيف من ال DNA بقدر أعمل copy of DNA which is messenger RNA. okay, so we continue. The mechanism of transcription, it starts and it ends with one enzyme يلي هو ال RNA polymerase. RNA polymerase قلنا عنده two actions or two roles. First it unwinds، بتفك اللكة اللي موجودة بال DNA، بنقلها untwist, unwind the DNA double helix and then it separates the DNA double strand. رح تمشي ال RNA polymerase along only one strand. رح تمشي بس على واحد template strand. very good. so يلي هو template strand اللي بوجهه نحن قلنا هو ال coding strand. هيصير في عنا polymerization، يعني هو عم بيمشي ال RNA polymerase، رح يجيب النيوكليوتايدز يركبهم in the form of single chain complementary to the template chain. They are complementary to the template chain. okay. بالدوكيمنت دي هيدي بالكتاب عنا بpage 55 we can see that in document D it shows the mechanism of transcription. نفس الشيء opening of the two strands، هيمشي ال RNA polymerase، هيصنع عندي messenger RNA complementary to the template strand. نحن بنعلمها لهيدي الرسمة، هيدي الدوكيمنت بنعلمها على الكتاب. it's included because it shows the mechanism of transcription of the DNA. later لحتى يبين عندي أكتر in the form of nucleotides وافهم how they are complementary أو how they are identical للستراندز. قلنا we have على طول two strands. الستراند يلي هو عم بيعمل transcription أو عم بيتصنع منه messenger RNA it's called the template strand. الستراند يلي هو untranscribed untouched okay ما خصه بالترانسكريبشن هو اسمه الكودينج ستراند. The coding strand has
identical nucleotide sequence as the messenger RNA as you can see except for مطرح ما عندي T بحطها U بتصير U. إذن ATG AUG ATC AUC TU إذا بكفي حيصير عندي CGU AA. The messenger RNA and the coding strand, they are identical except T is replaced by U. The template strand and the messenger RNA, they are complementary where عندي ال A complements the U and C with the G. So A بوجه T sorry T بنبلش ب T بوجه A ال A بوجه U C بوجه G T A ال A مفترض تكون T بوجه بس لأنه messenger RNA ما عنده T U and so on. طلعنا ال mechanism of transcription. The RNA polymerase unwinds and separates the DNA double strand. Then it moves along the template strand, making a complementary strand. Messenger RNA, where A complements with U and C with G, again with a figure. هيدا الأزرق هو المسنجر هو ال RNA polymerase. هيدي مثل الكلاود. أنا عندي هون المسنجر RNA عم بيتصنع مطرح ما هو complementary. هيدا الستراند هو التمبلت والستراند اللي ما خصه بشي again it is the coding strand. كمان for more demonstration أخذنا template وأخذنا coding usually they are identical. أوكي أنا عم برجع عيد بشكل سريع لأنه ما في أقطع ل activity 4 if activity 3 has some troubles. أوكي عشان هيك أنا لازم نكون فاهمين كتير منيح ل 3 next week when we start with activity 4 عشان نكفي يعني مش نكون عم نرجع نعيد أشياء قديمة. T بوجه A G C G C T A A T so they are complementary the template and the coding. Messenger RNA will be formed from the template strand where it is complementary to the template strand in such a way T A G C G C T A A U A U C G C G G C. Okay, if I make a comparison between the template and the messenger RNA T okay and A G C هودي complementary so they are complementary. If I make a comparison between the messenger RNA and the coding they are identical as you can see ACC ACC A UU مطرح ما عندي T we replace it by U and the sequence the other sequences are the same GGC. So بيطلع عندي the DNA template strand and the messenger RNA are complementary where A complements with U and C with G so هيدولي complementary. بينما الcoding strand والmessenger RNA هيدولي identical so except we replace T by U. بعدين during transcription هيدي نقطة during transcription many messenger RNA are transcribed from the same gene. يعني أنا ما عندي بس باخد نسخة واحدة من هيدا الجين لا نحن بحاجة لنسخات كتير من هيدا الجين so أنا باخد many transcription will occur to the same gene. For example إذا بدنا يتصنع الإنسولين بروتين ما بروح على واحد نسخة واحدة من المسنجر RNA no I go for lots of transcriptions of the same gene. رح ارجع على هيدي الرسمة لحتى تشوفوا. At the end of transcription I have many messengers RNA coming from many أكيد DNA polymerase RNA polymerase يعني كل واحد RNA polymerase بيمشي على الجين بطلع نسخة بيجي واحد تاني بيمشي على الجين بطلع نسخة so it occurs in large quantities مش بس عندي مرة واحدة بتصير transcription للجين لا أكتر من هيك إحنا سمينا DNA template strand okay أنا عندي هون DNA template له بعد اسمين
في يسميه transcribed strand، في يسميه DNA non-coding strand. So I can call it template. يمكن يسمي لي إياه transcribe، بدي أعرف قصده على التمبليت اللي هو complementary مع المسنجر RNA. يمكن يسميه non-coding، بدي أعرف إنه هو complementary مع المسنجر RNA. أما الكودينج ستراند أوكي كمان عنده اسمين، non template سهلين أساميهم واضحين. non template، template هو الكومبلمنتري، non template يعني صار الكودينج. transcribed هو التمبليت، non transcribed يعني هي قصده على الكودينج. So any of these three names means that the messenger RNA is complementary to that strand. Sorry, is identical to that strand. أكيد مع مراعاة T وال U. Okay. Is it clear? Teacher, I have a question. Yes. It's بس مثلا نجينا exercise انت بتكوني محددين لنا اي template Yes. واي الكودينج اللي احنا نحدده. أكيد عشان هيك أنا بدي إياكم تحفظوا 3 أسامي. كل ستراند له 3 تسميات، أنا بحفظهم. أي شيء بيطرحوا علي بالامتحان أي تسمية هتكون بعرفها أكيد given. Yes. Okay. Any question before we continue with the animation? teacher yes بس ما سمعت Yes. آخر شيء لما قلت أنا names من هدول بيكونوا identical لشو؟ الكودينج ستراند والنون تمبليت بنسميه او نون ترانسكرايب، هو 3 تسميات بيعنوا الستراند اللي هو identical to the messenger RNA. الكودينج يعني اوكي يلي هو مع مراعاة مطرح ما عندي تي بحطها يو. هعمل ابلكيشن انا عليهم بعد شوي. اوكي علي صبرا ليش مش عم بيطلع معنا؟ ماله شي علي؟ كان يطلع اول فترة او قبل الاضراب يعني. ما عندوش انتراكتيف للخلق. يلا أنا هعمل ستوب شيرينج وارجع اعمل شير اجين عشان الكمبيوتر ساوند يبين معكم او تسمعوه. هنا 2 animations. Okay, you can see the screen. Yes. Okay. Yeah. After learning about DNA, have you ever wondered how can the DNA actually result in a trait? Let's take an example, like eye color. Yes, your DNA has the genetic information that codes for the color of your eyes. Your eye color is based on a pigment that is inside the eyes. But in order to have that pigment, you have genes, which are portions of DNA that can code for proteins, which help make that pigment. So what we're going to talk about is how your DNA can lead to the making of a protein. This process is called protein synthesis. Synthesis essentially means to make something, so protein synthesis means to make protein. And you may wonder, what's the big deal about proteins? Well, you may not realize this, but proteins are kind of a big deal. They do all kinds of things. Proteins are involved in transport, in structure, in acting as enzymes that make all kinds of materials, in protecting the body, and so much more. You've got to make proteins. It's essential for you to live. And what is so cool is that you are making proteins right now as you sit and watch this video. It's happening in your cells. They're making proteins. So back to your DNA and its role in all of this. All of your cells have DNA. Well, a few exceptions. And that DNA is in the nucleus. Some DNA is non-coding DNA. Some DNA makes up genes that are not activated. More about that in our gene regulation video, but we're going to talk about genes that are coding for active proteins. So how are we going to get the information from these genes out of the nucleus so that the cell can start producing the proteins that it needs to make? Well, let us introduce you to the amazing work of RNA.
We have a video comparing and contrasting RNA and DNA. We'll be brief here in saying that RNA is a nucleic acid, like DNA, but it has a few differences. Its role in protein synthesis also is huge. Before we get into the process, please note our typical disclaimer. We tend to simplify topics, but as always, we hope that you have the desire to explore this complex, amazing process later on, to learn all about the extra information that we don't have the ability to include in this short video. In protein synthesis, we can look at two major steps. One is transcription and the other is translation. Transcription has a C in it, and translation has an L in it. I remember that C comes before L in the alphabet, which helps me remember that transcription comes first. I like a lot of alphabet mnemonics. Now, transcription is when we're going to transcribe the DNA into a message. In your cells, the DNA is in the nucleus, so therefore we're doing transcription in the nucleus. In the step of transcription, an enzyme called RNA polymerase will connect complementary RNA bases to the DNA. These RNA bases are bonded together to form a single-stranded mRNA. The M in mRNA stands for messenger. Messenger RNA consists of a message made of RNA that has been based on the DNA. We do want to mention that this mRNA is not usually ready to go right away. There's usually a significant amount of mRNA editing that occurs. We highly encourage you to do some reading about that because it's not only fascinating, it's critical for the process to work correctly. So what's something great about being mRNA? Well, in eukaryotes, you get out of the nucleus. The mRNA can go out of the nucleus in. Okay. Any question about the animation? تيجي تبعت لنا لينك الانيميشن على الواتساب زي ما احنا بنحكي مش فاكر عم بقطش وعم بلقي. اوكي على كل حال هي حتكون بالفيديو، حيكون inside the video. اوكي in case اذا ما لقيت اللينك يعني يمكن يكون عندي قديمة هيدي الانيميشن. حيكون جوا recorded video، بتعمل forward وبتوصل عليه وبتحضره محمد. ماشي اوكي no problem. اوكي طيب في عندي another animation بس بتركز على the mechanism of transcription. يعني هون هاي الانيميشن نحن شفنا ملخص عن الدي ان اي، عن الار ان اي، عن دي ان اي اكسبريشن والبروتينز بشكل عام. هلا انا عم بحكي بس عن الترانسكريبشن. يلا let's watch it together. Whenever there's a need to pause and explain, I will. What you are about to see is DNA's most extraordinary secret. How a simple code is turned into flesh and blood. It begins with a bundle of factors assembling at the start of a gene. A gene is simply a length of DNA instructions stretching away to the left. The assembled factors trigger the first phase of the process, reading off the information that will be needed to make the protein. Everything is ready to roll. 3, 2, 1, go. The blue molecule racing along the DNA is reading the gene. It's unzipping the double helix and copying one of the two strands. The yellow chain snaking out of the top is a copy of the genetic message, and it's made of a close chemical cousin of DNA called RNA. The building blocks to make the RNA enter through. شايفين هيدا الماسنجر. اوكي شايفين هيدا ال RNA polymerase. It is opening the DNA. هيدا DNA double helix, DNA double strand. هيدول nucleotides, free nucleotides that are found inside the nucleus. And the messenger RNA هو هيدا الأصفر الجولدن يلي عم بيطلع من ال RNA polymerase. Through an intake hole. They are matched to the DNA, letter by letter, to copy the A's, C's, T's, and G's of the gene.
The only difference is that in the RNA copy, the letter T is replaced بعد with شوي a هي closely بتطلع. related اوكي building block known as U. You are watching this process called transcription in real time. It's happening right now in almost every cell in your body. اوكي يلا is it yes ما كانت مبين عندي سكرين هارد اه مش مبين. طب في حدا شافها أنا قلت لك لا بس تيتشر انا مبين كمان عندي. مش مبين. ما كنت بس مبينه مبين اخشن نيوكليوس ورايبوز. طيب اتس فاين كنت كتير من معلقة الأول قبل قلت لك ما مبين شيء، قلت لك كذا مرة ما مبين شيء. طيب خلص بيكون الكونكشن. تيتشر طب فيك ليك توقفي الشير سكرين بليز كمان معلقة بس على بس على اسمك يعني، بس على عامل شير سكرين اسود. اوكي هلا مش الحال. يس هلا صار احسن مش الحال. اوكي يلا I need you now. يلا هلا بحط لك يلا go. Okay, I need you now to find the messenger RNA of the following DNA sequences. إذا كان عندي معطيني بالgiven DNA template strand، إذا معطيني DNA coding strand. أوكي، كيف بطلع المسنجر RNA؟ كيف بطلع من هون messenger RNA؟ أوكي، يلا I will give you 1 minute to find the messenger RNA from the template from the coding. يلا I mute myself for 1 minute بس أنا معكم إيه؟ يلا yes محمد can you answer؟ محمد can you answer؟ يلا يلا بس مبين شيء سوداء. كمان مشكلة من عندي اليوم يعني slow connection. يمكن انت يا مس خفيتي بس هاد بس يلا الباقيين عادي مبينين. اوكي هيك يلا DNA template strand كيف طلع منها المسنجر RNA؟ يلا بعمل بتكون شو كومبليمنتري مع بعمل التمبليت. يلا حد مين محمد؟ يس يلا محمد يلا قلي شو بدي اكتب؟ ما انت شو بس مبين 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 بس كومبليمنتري يعني من A with U C with A C with ال A G with with U U. برافو جي هيك قصدك؟ بس بكفيها أنا لأول واحدة. يلا لا بس راحت سكرين. مين شايف السكرين حتى نكفيها؟ بس أنا ما شفتها بس كنت كاتبيت. طيب يلا قلي لنا اياه. هقول لك إياها دغري. يو جي جي
CCU Okay. UUU GUG CUC CCA AAU. إذا عطول التي بوجه الA بس الA بوجه U. اوكي اوكي this is better. هلا بينت. ايه تيجي. يلا طب هلا الكودينج ستراند. الكودينج هي identical except for T is replaced by U. Who can give me identical? يعني جي بالضبط جي سي. G C يلا continue. يو اي. لا هن ذاتها بتكون الكودينج لا ستراند ETU. ذاتها. يعني ال A يو برافو. جي اي GAG جي امم يو اي yes جي يو اي good اي سي اي. مثل ما بعض مثل ما هن الباقيين. اوكي AAC CAC. so sequence هي بهيدا الشكل على طول. اذا اعطاني template strand او transcribed او حتى non coding strand رح يكون عم بعمل complementary مع template strand لطلع المسنجر RNA. اذا اعطاني coding strand او non template strand رح يكون عندي identical to the messenger RNA. اوكي هلا هيدا homework رح يكون اوكي رح يكون موجود بالPDF فايل معكم to find the messenger RNA لحالكم تشتغلون اذا كان عندي template اذا عندي coding. ورح يكون كمان عندي هيدا الاكسترا exercise homework. ما تبعتوا لي هن على الواتساب ولا على التيمز تشتغلوهم هلا بالفاكيشن وحنشتغلهم بشكل سريع بأول سيشن 3 بتكون. اوكي it's very simple بس 2 questions name اوكي و interpret. it's very simple. اوكي if you don't have questions I will send the file now. If you have questions you can ask me. أكيد أنا باقية معكم بس حابعت الفايل حتى تبلشوا تكتبوه. اوكي إذن حطيناه هون للفايل. if you have questions you can ask me. وجواته الهومورك حتفتح الفايل آخر 2 ورقتين رح يكون فيه الهومورك is included.